nhớ rằng sẽ đời trong xe ở món nó này chẳng cần tao lúc xí hở món nó bây chẳng nhớ thọ văn chữ theo cỡ vào lục của ok cú ya cứ xí hư chắc công và đào đầu xí hư mỏng hở theo lúc trong trả sự trong xe chờ nên tôi bây hở văn chữ theo cỡ vào lục của trong món nó ấy vấn đề baby chế của thọ văn chữ cho bây giờ đời ở bên tụ văn chữ bây ở cái chỗ đó thầu ya trong tu nó có thể tụ văn chữ ở trong tiền tiền lý ấy văn chữ có những bao hay tiền tao ở bên lúc lý nó especially in the past few weeks những món tao sự tranh chữ sĩ tua thì sĩ văn chữ bây những chân thế chia sẻ và khó hay tiền có thể tụ văn chữ ở trong tiền tiền lý ấy có cho kỹ trong những cả tao sai hiểu tan thọ tây ya sự tranh của sự tua ấy món nó văn chữ đó cho mình giàu bây giờ ở nhà trò hồ YouTube, Facebook, theo website món nó bây giờ là những cái giao lưu, giờ là có giao lưu cũ, ấy thọ có văn chữ print đó bây giờ đời, bây giờ cái trao để Chúa Giêsu Kitô, Amen. Món nó chỉ bây giờ thọ văn chữ đồ ở nhà của chính chính hình trợ lý của sản rồi thế sai cho news trợ lý của sai media của bỏ hay từ ở nhà nói ở nhà mà nó bây giờ focus để khỏi kỹ thọ văn chữ đầu thế thời gian chỉ giờ liên tới nó ở bên nước ở thâu lõ tu chữ sinh young governor Roy Cooper những chan từ hạt hệ đồ bây giờ bao especially bây giờ nhớ đồ hồ lú lạ North Carolina từ nó hạt hệ đồ bây giờ bao hay từ ở bên nước ở thâu lõ trợ lý cho tu chân dễ là sản rùa tu gamma coronavirus confirmed case positive lỡ bỏ hay từ bây mua bên nước là chỉ 3 consecutive days of increase 10% and above in terms of our positive cases for coronavirus. Sai tao lý trả tết tia, sai tao linh đời nó. Bây nu ở thâu là nó chạy trở lý từ chữ sinh tao cha từ hạt hệ tao bây bỏ. Lưu lá là chỉ lưu state North Carolina. Nhỏ phase all, sai tao hay tia. Ở bây nu ở thâu là nó bỏ hay tia nếu mua increase cho ở gamma coronavirus nó là đâu cho bây sinh 9% off show for 3 consecutive days. Bây nu ở thâu là nó lưu lý tia ở thâu là nó. Vậy mà nó bây giờ ba thọ văn chữ chữ sinh đầu lưu là North Carolina, especially cho thời cho cả là bao sản rùa cho medical doctors cho nurses có bao tua từ ca món từ nó. Dạ ở bây giờ thọ văn chữ hay cái đồ bây giờ bao vậy ở bênนู้thọ là nó theo từ thời trang sử ở nhà President Dr. John Stumble những chan tờ hay cái đồ bây bao hay tiệt đây sự tranh ở sở tua chữ sĩ tua in regards to George Floyd called death còn tờ giờ ý khó ở bê tổ thọ văn chữ trâu ở đời lý từ thời trang sử President John Stumble những sáng có tan thọ bây giờ churches chơi có bây giờ churches ba thọ văn chữ trâu khó ở social movement liên đời nó ở thọ có văn chữ họ sẽ hiểu khó nó thì mà nó bây giờ thọ văn chữ trâu ở nhà nó ở nhà bây giờ còn xia thọ văn chữ ổn định bây cỡ vào lục cú trong món nó ở bây thọ văn chữ bây ở cái châu có nhà thọ văn chữ ở trong tiệt thiệt lý ở bây những chừng do cho có tụ tu chữ Giêsu Kitô là tôi thinh cho đồ bây ở nhà cái chợ mình tu mình nhỏ ở văn chữ mà nó mua ở nhà ở nhà trò hồ bé Lucia ở đó cho mình giàu cho nhau hồ Facebook, cho nhau hồ YouTube theo website. Bây cùng share cùng chữ là thọ là tay có công mong thọ có cho cử tới sai hiểu lưu lá lưu state North Carolina there nó. Đời lý tu chữ sinh Governor Roy Cooper tàu publicly announced chanter ở bên hữu ở thầu lò bỏ hay tiệm mua 3 days of consecutive increase in confirmed case. Share mù 9% đó số lờ. Ở văn chữ thọ có họ cho cử tới sai hiểu North Carolina đó đồ tu chữ sinh Governor Roy Cooper theo nửa 3 team. Chỉ ta lý nó là nửa chừng cha 3 task force theo thọ có họ cho cử tới sai hiểu cái lời yêu của tao tu gamma coronavirus. Ở yếu một đồ khó ủa rộng.
e bé tay te thọ có tu Chúa Giêsu cái tàu lung bề để tu Chúa Giêsu lung bề thọ có cho cử te sai chùa có tu cá món nó plo mù ya mù hay te ya nó hậu có tu để xia văn chữ thọ có ba có một đồ khó rong chỉ ta lý nó là văn chữ trở lý có tu khai tu chi Dr. John Stumble to hay kia to bé cho churches nhớ to hậu xìa mẹ có bé đi là sai là tay te thọ có ở đây là sự change chỉ sĩ tua in regards to George Floyd tu du ở Mecca cho tu chính sự cho tạm lo đó ở đây là chỉ dùng cho anh cho sĩ họ tu lời anh nhận nu này nó in mua cho organization là bị tổ chức là thằng bạn là bị tổ chức government là bị tổ chức organization ấy văn chữ thọ có cho cứ thế sai hiệu con nó ấy có một đồ khó ở rong ấy thọ con ba被路线theo văn chữ để sự change chỉ是多lên đời nó nhưng nhạc hệ đồ bê có nhưng nhạc hệ đồ bê bao hay để có cho kỹ rong nhưng有môn thọ lạc hệ đồ nó nên bao ấy có cho mong rong từ một đồ luật tê có lời bao hay để có từ tu Chúa Giêsu ya lần từ ấy bây giờ có châu được Chúa Giêsu kết tàu. Amen. If you have been following along with us, we have explored in the several Wednesday nights how the Bible became the Bible and why the Bible became the Bible. And we have come to a conclusion. How the Bible became the Bible and why the Bible became the Bible. It was all because God, the creator of the universe, the creator of all creation, wanted, desired to reveal himself to mankind. And he has done this in two particular ways. There were two primary ways how God has chosen to reveal himself. And so in the past several Wednesdays, we have learned that the first way how God has revealed himself is what we called general revelation. The second primary way how God has revealed himself is what we call today special revelation. And as part of special revelation, Jesus Christ is special revelation. And that's what we covered several Wednesday nights ago. Giờ hay tiệc có yên cộng bé khó kế cờ và lô cú thọ văn chữ cho Wednesday có yên bỏ thì có yên tàu tàu hay tiệc bé cờ cho hay tiệc phò và lô cú có tàu để có ở chạy tệ giờ lý trả có họ tàu thế giờ về lý trả họ chữ sĩตัวmua ấy có thể lý yếu tàu mua tàu để có ở chạy tệ ấy bé bỏ thế cờ ok hay tiệc nếu mua ở nhà cho họ kế ở văn chữ khai đồ nón nâng bao hay tiệc văn chữ yên mua thế văn chữ tụ giản chữ tụ chữ bự tụ trong bự họ dùng lý trả ấy ta thấy ya bé cờ cho chỉ giờ lên đời nó văn chữ chỉ nấu nên văn chữ chỉ có mua xong mua đông mua u mua nó ấy tế dạng được khi đồ nấu nên bao hay tiệc nhưng có chủ mua văn chữ ngầu sư họ ya ở chỉ bé bỏ giờ lên đời nó văn chữ có khi đồ nấu nên lý trả hay tiệc văn chữ ya tụ từ nửa lúc xia nửa tụ tây xia dùng lý trả giờ trở lại bé cờ ok thế trở lại xí hương mong cho bé là sai văn chữ cho lù là cờ ok giờ bé bỏ hai tiệt văn chữ yêu là ở nông ninh yêu là ở chữ Giêsu Kitô ai là khi có thế cũ hai tiệt yêu ở lũ ninh danh danh lý cha yêu ở lũ ninh muốn tu chính chính lý cha ai vai Giêsu nó nếu muốn tao chọn tao giả ở vai Giêsu kia cho thì trở lại bé yên cờ ở bé lũ mình dễ ở thâu lò nó lỡ bé cờ cho hai tiệt giờ lên đỡ bây giờ ở vai Giêsu hay cho bây giờ ở vai Giêsu kia cho mua cá hậu hình rồi có vai Giêsu yên do văn chữ yên do vai Giêsu才到係啲啲有vai Giêsu hay啲有vai Giêsu kia cho yên啲呀li văn chữ tu chỉ一波仔呀kia cho hay cho thì bây giờ cho hay啲要領導vai Giêsu văn chữ hay li giả cho hậu kế我有目度见清 Now, we have understood that if Jesus is God and God is Jesus, that means that whatever Jesus says about something must be very important. There are a lot of things
there were a lot of people who recorded what Jesus said. Jesus spoke on marriage. Jesus spoke on divorce. Jesus spoke on sin. Jesus even spoke on finances. But one important subject matter that Jesus spoke on was entering the kingdom of heaven. Now, what on earth did Jesus say about entering the kingdom of heaven? And in the last several Wednesdays, we have learned several characteristics about people who would be entering the kingdom of heaven. What did those who would be entering the kingdom of heaven look like? This is where we see Jesus explaining and describing to us on the Sermon on the Mount, as Matthew records him, what he has said about those who would be entering the kingdom and what their characters, what their attitudes would look like. And so the last several Wednesdays, we came to the notion, particularly in Matthew chapter 5, verse 3, we learned that one of the key characteristics of those entering the kingdom of heaven, this is what they have. They recognize that they are spiritually deprived. They recognize that. Iya wo cheng cheng wo van chu khia za va Yesu khia za ya za ho ke o yo mun du cheng cheng. E va Yesu hai li no. Nya to ho ma thai chung chi ngai pe ke za o pe lu Wednesday wo thou lo no. Va Yesu hai te ja wo yo mun du cheng cheng lo tu chong pu lo tu chiu pu ya tu o rong li ya. Ai to li pe sai ke o ke nya to ho ma thai chung chi ngai pe ke the po thế tao cho hai tia cháu ở giống muốn tu chênh chênh lỡ bao hai tia lỡ blo đồ san jubilee lỡ bao hai tia lỡ blo hẹn hai chọn đời sáng kế jubilee hai chọn nương cái tới mà lấy mua nhiều mua chia mua nọ xí thì xí hai chọn sáng kế jubilee lỡ tao hai tia lỡ giờ nương blo hẹn ai cháu ở giống muốn tu chênh chênh thật thơ khâu trổ thật thơ ya ở lấy yo chủ tao ya linh đời nó yêu yo chủ tao hay tiệt yêu blua đồ san jubilee ya ở bây giờ giờ nhau đồ mà thầy trong chiên cái blau chọn gì mù ya linh đời nó. They know that they just aren't spiritually deprived, but that they're sinners. They admit that they have sinned against God. Dạ ó mà gia linh đời nó lỡ tao chia hai tia lỡ bỏ cho sa kiện chú pli sư thì si lỡ bỏ hai tia lỡ do nông neng nông chào dạ ó giờ dạ nó dạ thi bê or bê cờ lu Wednesday or thâu là nó dạ đang chỉ thia. The third character that people who are going to heaven that they possess is this: they rely on God for injustice. They rely totally on God's sovereignty for the injustice that happens on earth, that happens to them. A key characteristic we learned last week. Yàn bê ở cháu ở giống muốn tu chênh chênh lỡ tu chong bự lỡ tu chiu bự rong lý cha ya linh tử nó. Lỡ chia sẻ cho văn chữ cho kế rong. Lỡ yo chỉ ở pay bao pay. Lỡ yo chỉ ở tây ya chỉ rong là bao thầu tây ya chỉ rong là đầu lỡ. Tu ở cho tu chiu bự tu yàn chữ linh tử nó. Ya cháu ở giống muốn tu chênh chênh. They rely on God for injustice. They know they're sinners. They recognize that they're spiritually deprived. Tonight we're going to look at Matthew chapter 5, verse 6 together. What other characteristic did Jesus say about those who would be entering the kingdom of heaven? What are other key characteristics about people who are on their way to the kingdom of heaven? What do they have? What do they possess? Mà bây giờ là sai chọn gì mù đâu mà thầy trong trí ngài đầu. Bây giờ là cỡ ok
chuẩn gì là tao gì ok hay tiệt mà thầy trong chi ngày đầu hay lý giả cho ôi yêu muốn tu kiến chênh là tu trong bữa tu dàn dữ rong lý giả gì thiệt. This is what they looked like. They sought after righteousness. Their mind is on righteousness. Those who were on the way to the kingdom of heaven recognize not just because they're sinful, but they also realize that there is this righteous lifestyle, this righteousness that they cannot avoid. For Jesus himself was a righteous man. Wow. Và thi plau bây giờ là cỡ trong họ nói là chả giờ lên tới nó. Tụi trong bự tụi chưa bự, ôi giờ muốn tụi chén chén này à, cho ôi giờ muốn tụi chén chén. Lời chia tao hay tiệt lời blo cho san chu pli xưa, lời chia tao hay tiệt lời giờ nền nông nền chảo xưa, tiệt si lớn chờ kệ gian chén, lớn chờ kệ gian chén. Bây bỏ họ nói nhớ cho họ mà thầy trong chi ngài. We're going to see this truth unfold in Matthew chapter 5 verse 6. A key characteristic of what a person who's on their way to the kingdom of heaven, what they possess, what they have, is that they're after righteousness. They seek after righteousness. We're going to talk more about what that righteousness is. We see this in Matthew chapter 5, verse 6. Let's read this together. Matthew chapter 5, verse 6 says this. Jesus, God himself, says this. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Let me read that again. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Giờ bây giờ say phong mong nhớ đồ mà thầy trong chi cái đầu ở yok hết giờ luôn chia lũ lo tới nó. Phong mong mà nếu chia chạy tới li phong ăn kỹ thì chỉ cũng chẳng hay tiền những rong giàu đồ bây giờ say thì nhận ok. Mà thầy trong chi cái đầu hay liên tới nó. Cho tôi xã tôi tới li văn chữ lúc xuyên nhẹ chọn được tàu công mộng. Văn chữ yếu mua trâu lợi cỏ dòng gầu li lợi lúc xuyên xã. Vậy cũng đã cá nhận đồ đồ bây giờ. Cho tôi xã tôi tới li văn chữ lúc xuyên nhẹ chọn được tàu công mộng. Văn chữ yếu mua trâu lợi cỏ dòng gầu li lợi lúc xuyên xã. Wow, 才道理家的点那样，你只要依靠我 direct interpretation 老是 translation 的破案机，就要令到么呢？也被老师破案机，也被有了才破案机，的话破案机应用命多，也被大家来认我给。Matthew 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Jesus himself said this in front of the crowds, in front of the disciples, in front of the Pharisees, in front of the Sadducees, in front of the scribes. What does it mean? What could this possibly mean? What was going on in this time and day, right? In Jesus' day. What did it mean? This is what it meant. Hunger and thirst for righteousness. In Jesus' day, a reason why they would follow a person like Jesus, or a reason why they would follow rabbis or leaders, is because the honest truth is this. In their day and age, in ancient Israel, if you didn't have food, you starved to death. If there was a famine that year, no rain, you had nothing to live on. 耶利家ว่าเยซูให้เจ้าขอนอโด
cho thảo lúc xí hơn đời nó cho cháu lên lò nông Giêsu thế san àเขาเลยลอนมาอย่าเลินเชอเลสันเต้าอีหยาเดอว่าเยซูเลินเชอเก๋นอกเก๋หูเลินเชอก็เลยรู้นิ่งยงเลินเชอชัวจัดชัวยาจะขอทะลุชี้เหนอนอจิวลงยาจะ我了จิวได้เชอเยซูเอง Hunger and righteousness แต่ลีพออังกีมาพออังกีให้เดียยา hunger เนาะลุงมงยังไปใช้ก่อนมันมิ่งเชื่อใช้ตัวลีพงมงว่าปตาไปลอยยิงแต่ชิลุงมงไปใช้มาเยลีเนาะใช้จีนใช้ sorry ยันใช้จะกี่นอหูนายะว้าวหอเตอร์สในยาละจีเตอร์ยังขี่ได้ยะใช้เทียงขี่แต่是เขาว่าเยซูให้จะมา呀ใช้เทียขี่เทียนเฉยจะได้จีเกยันเองWow! It was a hunger and a thirst for righteousness. For the people, they were not after righteousness. They were after all kinds of material wealth. And Jesus corrects their view about those who are entering the kingdom. What kind of character did they possess? They possessed the kind of character that dealt with righteousness. The question that you're probably asking is, what kind of righteousness is this? It is a moral righteousness. This is what Jesus is saying. Jesus is saying that those who are entering the kingdom of heaven, they have with them a moral righteousness. They understand morality, moral, ethical kinds of righteousness. Wow, that's a very high standard to live by. Ya bây giờ chạy lùm không cầm mình mà yali nó. Trở lý vai Giêsu hay mà vai Giêsu hay lý nó. Cháu ơi yo muốn tu chân chân lùm mà tu trong bự tu chữ bự lý cha. Lùm mà tu chữ bự lý đời nó. Lùm mua cái trái thiên khí cho cái gian dành. Lùm chơi có lỡ lưu ninh giờ ý lưu ninh gian dành. Cháu ơi yo muốn tu chân chân mua khó nón đó lỡ. Wow! What does this mean for us today? Oh my goodness. We have just learned that last week, with everything that's been happening in regards to George Floyd's death and the injustice amongst the police department involving that case. We have learned that what it means to be meek, to be soft, to be gentle is not the kind where you don't do anything, you just sit around, no. But it's the kind that you rely on God for the injustice. And then we see here righteousness. Luli tia Wednesday or tolo no ma baker zalunjia hai tia. You chỉ cho wo pay bao pay. You chỉ cho tu trong bu 我配头末对呀配了都有，对呀是清其中了都有，老中该到那呀，要令我有我路能力家，我路能个莫给人人。I cannot help but make a comment, and this is the comment that I want to share with you all. If those that are entering the kingdom of heaven have a righteous character, I think the righteous character that Jesus is talking about is a moral one, an ethical one. How should they live with all the things that have happened? Coronavirus, especially in North Carolina, 10% increase. With all the rioting that's taking place, with possible issues regarding the election in November. How are we to respond to these trying times? We are to respond by living
righteously. That means that we should not be participating ourselves when it comes to a particular movement, dealing with the looting and destruction of particular chain store merchant. We should not be participating with those kinds of ideologies. How else should we live a righteous life? One way is this. Some of you are probably wondering, well, how on earth should I now live in coronavirus America? And the response is, if you believe that Jesus is your Lord and your Savior, Jesus himself practiced righteousness, should you not also in the same way be practicing righteousness? It does not mean self-righteousness. What this verse means is this. Wow, because of all the rioting, I don't really see cops anymore out here. Does that mean that I can purposely pass a red light? Does that mean that I can purposely run a stop sign, pass a stop sign? Does that mean that I can do these things? No. God knows how you live. And with all the things that's been happening with the police department, with the community leaders, there are certain things that you should not be doing because it is against God's moral law, moral righteousness. Lack of a better word, the 10 Commandments. I will not go into depth of 万字講解幾齋，但是個應包係啲個啲個呀，個啲些個呀，個應包係啲魯能真形容嚟呀。而家我有夢都應稱兩摸見真形到了。啲嘢我了我啲嘢我了冇信咗啲嘢我了你哋我呀嘅真形，只要嘅草，只要嘅皮，只要嘅嘅，而係佢都覺得佢包到乜咯。tụ ủa yếu muốn tụ yên chênh yếu tụ trong bự nữ cho nữ tụ chư bự trong bự lý chá nữ mua kiến ra nhận đó. Let's finish up Matthew chapter 5 verse 6. This is what it says. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. They shall be satisfied. What on earth is Jesus talking about here? For they shall be satisfied. What it means is this. It means that God himself will fill their lifestyle. The Holy Spirit will convict them to live righteously. This righteousness comes from God. It satisfies their hunger and their thirst. Wow, I know that many of you are probably wondering what to do with your stimulus check if you received your stimulus check. Praise God. The White House, the legislative branch, the House, the Senate, a few months ago, they had passed the CARES Act, and in the CARES Act, one section was what we call the stimulus, help for all citizens. I cannot help, but I find myself doing this. 因為有啲人講個早些都有那樣，但是有時我並不是有那個麼保證了。因為有那個有些給了是個有早些，但是我家我並不是有那個的what can I do next? What can I go and get? What can I buy? What can I do? Right? It doesn't ever satisfy your hunger, your thirst. What Jesus is saying is that God
satisfies. And so I want to challenge us. I want to remind us that living a righteous life, the kind that Jesus challenges and calls for, it is a difficult one, especially in coronavirus America. It is difficult today to live that righteous life. And so I challenge all of us now. Yêu lu nên danh dành trở lý vai Giêsu hãy cho. Ni yên chỉ用意. Thảo mô tê sụt chênh chư sĩ tô lì nọ trô có thiết cú. Ni yên chỉ用意 or y tô tí nên danh dành. Ê dê cú remind tô bê tô mô nọ. Cả bê tao tao hãy tìa. Ý ya trong bự chư bự yàn chư. Ôi cho tí nên ôi yo nấu nên ôi yo mong tu chênh chênh lợi môn đó lợi yo. Tonight is a sobering message to remind us that in coronavirus, as Christians, we're called to live righteously. Let us then live righteously, not because the cops aren't around anymore, not because of certain things that have occurred, but because we serve a holy, righteous God. Chê của thảo văn chữ sau cho bê mòn nó. Ô bê tổ văn chữ bê của ca châu, ca yê tổ văn chữ của dòng tê tìa lì. Ê ca cha lù nhau cho hồ mà thầy trong chi ngày trào, ya y, ya lù của, ya lù cú tê tìa. And a young challenge especially thảo lũ sĩ hở ở mô tê sụt xanh chữ sĩ tô lì nọ, bây giờ ở lũ nênh rồng lì chà. Ê văn chữ có những nhà tù đau khủ, có những nhà tù cho kiện dành chênh. Ê bây giờ cho mi tu mi nhọn tờ co, rồi sáng rụp lì. Bây giờ chủ cho tù trong bự tù dàn dư dàn chênh thịa. Ê văn chữ thọ có trong bê lũ xìa. Bé của các cháu. Là Chúa Giêsu Kitô. Amen. I want to invite you to continue to join us every Wednesday night. Next Wednesday, we're going to be looking at Matthew chapter 5, verse 7. Every Wednesday night, we're going to be looking at the Sermon on the Mount, and we're going to finish in this series on what Jesus has said about entering the kingdom of heaven. Join us as well for our Sunday worship services starting at 10:30 to 12. Until next time, I pray the Lord be with you.